ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਮਚਾਈ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2100 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਸੈਂਕੜੇ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਐਕਰੋਬੈਟਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2421 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2122 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲ ਹੌਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1293 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2059 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1404 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨਾਂ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। Your Highnesses, Excellencies, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहाँ रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:20 ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਬੋਰਗੋਗਨ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 3 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰੂਸ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਕੀਵ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੂਸ ਪਾਰਟੀ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ 4 ਯੂਕਰੇਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਯੂਰਪ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੀਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਅਤਨਾਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ। I don't want to contain China. I just want to make sure we have a relationship with China that is on the up and up, squared away. Everybody knows what it's all about. And one of the things that is going on now is China is beginning to change some of the rules of the game in terms of trade and other issues. And it's not about isolating China. It's about making sure the rules of the road, everything from airspace and space in the ocean, is the international rules of the road are abided by. And so overall, we talked about stability. We talked about making sure that the third world, the southern hemisphere had access to changes, had access. It wasn't confrontational at all. Now, let me also speak to a significant business we got done in India during the G20 summit. This was an important moment for the United States to demonstrate our global leadership and our commitment to solving the challenges that matter most to people around the world. Investing in inclusive growth and sustainable development, addressing the climate crisis, strengthening food security and education, advancing global health and health security. We showed up ready to work, and we showed the world the United States is a partner with a positive vision for our shared future. At the G20, we made progress on issues like multilateral development bank reform to get to those nations that are neither poor nor wealthy but we couldn't qualify before, debt relief, and increased infrastructure needs, not only in the global south but other parts of the world as well. We forged a groundbreaking new partnership that will connect India to Europe with the Middle East and Israel, with transportation by rail and by shipment through and energy supplies and digital connections that are going to open up untold opportunities for transformative economic investment on that entire corridor. We've also discussed Russia's brutal and illegal war in Ukraine. There was sufficient agreement in the room on the need for a just and lasting peace that upholds the principles of the UN Charter and respects sovereignty and territorial integrity. I want to once again thank Prime Minister Modi for his leadership and his hospitality in hosting the G20. He and I have had substantial discussions about how we're going to continue to strengthen the partnership between India and the United States, building on the Prime Minister's visit to the White House last June. And as I always do, I raised the importance of respecting human rights and the vital role that civil society and a free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. ਆਗਸਟੋ ਪਿਨੋਸ਼ੋ ਦੀ ਸਤਾ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੜਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਲਾ ਮੋਨੋਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ 11 ਸਤੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲਵਾਡੋਰ ਐਲੇਂਡੇ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ।
ਨਾਈਜਰ ਦੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ, ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਈਜਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਨਲ ਮੇਜਰ ਅਮਾਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨਾਈਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਈਕੋਵਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੋਟ ਡੀ ਆਈਵਰ ਅਤੇ ਬੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ 40 ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜ਼ਾ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। I think, as always, there are a lot of different subjects that are important for Canadians, whether it's the rule of law and international rules-based order, whether it's ensuring prosperity, access for our farmers to markets overseas. There's all sorts of different issues, and we've had serious and frank conversations, as Canadians would expect. We recognize that India is an extraordinarily important economy in the world and an important partner to Canada on everything from fighting climate change to creating growth and prosperity for citizens. There's always a lot of work to do, and we will continue to do it. We talked about how important it was for this G20 to be the success that it was, having solid conversations and interactions that involved countries, the major countries from around the world, creating moments both for formal interactions and the productive informal conversations that were a huge part of this summit to advance important issues. We also talked about the range of issues that matter, whether it's climate change or the rule of law or issues facing Canadians and Indians. No, they both came up. Over the years with Prime Minister Modi, we've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. The flip side of it, we also highlighted the importance of respecting the rule of law, and we did talk about foreign interference. The message is the one that we have continued to deliver to all our partners and allies around the world, as well as countries that we have concerns with, which is making sure that respect for the rule of law, integrity and sovereignty of democratic institutions and processes, and the respect for the sovereign choices of citizens in and of a given country to choose their future. Diaspora Canadians make up a huge proportion of our country, and they should be able to express themselves and make their choices without interference from any of the many countries that we know are involved in interference challenges. एजुकेशन कैन नॉट वेट ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਯਾਸਮੀਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। But we still have a long way to go, but it is possible, and this is what this report shows us. Today, Education Cannot Wait, which is the United Nations Global Fund for Education in Emergencies and Protracted Crisis, we are launching our annual report titled With Hope and Courage, Moving Fast Forward onto our next strategic plan. So as the world commemorates the International Literacy Day today, we must ensure more than ever that children and adolescents who are suffering from armed conflicts, look at Ukraine, look at Sudan, look at Syria, Yemen,
and across sub-Saharan Africa and elsewhere, that children suffering from armed conflict, those suffering from forced displacement, either as refugees crossing an international boundary or internal displaced, and they amount to about 108 million today of forced displaced populations. And, which is very important, as we have seen more than ever lately, those affected by climate-induced disasters. Now, the funding asks for education in emergencies and protracted crisis have nearly tripled from 1.1 billion in 2019 to almost 3 billion at the end of 2022. And in 2022, the last year, which this report covers, only 30% of the funding requirements are met. And here we have to remember how important is education. Yes, it is Sustainable Development Goal 4, but it's also the foundation for all other Sustainable Development Goals. A nation that is illiterate can never recover from war or conflict or manage climate change, cannot end extreme poverty or provide basic services such as health. And if girls don't go to school, like in Afghanistan today, when it comes to secondary school and upwards, can never achieve gender equality, and certainly not recover and rebuild and build back better. So we are pleased with the report. I want to show it again, because it brings hope, provided that you have the courage to invest in education for children in crisis and conflicts. It provides what can be done when we all come together in the UN system. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, UAE, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। भारत, मिडल ईस्ट, यूरोप, ये तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बीच में एक बहुत अच्छा अलाइनमेंट है, एक कॉमन थिंकिंग है, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा विजन था कि किस तरह से हम भारत के जो वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इन सब पोर्ट्स से सामान जा सके सीधा मिडल ईस्ट के पोर्ट्स में, सऊदी अरेबिया में, वहाँ से रेलवे लाइन के ज़रिए से जॉर्डन होते हुए सीधा यूरोप पहुँच सके सामान। तो इससे जो आज यूरोप और भारत के बीच में जो दूरी है वो कई हज़ार किलोमीटर कम हो जाएगी, हज़ारों किलोमीटर की दूरी कम होगी। साथ ही साथ भारत, यूरोप और मिडल ईस्ट के बीच में व्यापार बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, नई सुविधाएं बनेगी और देश के लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी। एक और इसमें महत्वपूर्ण विषय यह है, भारत की रेलवे से जुड़ी कंपनियां, भारत के रेलवे से जुड़े इंजीनियर्स, भारत के डिज़ाइनर्स और रेलवे सेक्टर अपने आप में दुनिया भर में आज पहचाना जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री जी की जो उपलब्धि है, अब ये इस उपलब्धि को विश्व भर में निर्यात करने की क्षमता में हम लोग आएंगे। जैसे डिजिटल में भारत के डिजिटल इंडिया स्टैक को दुनिया भर में एक्सेप्टेंस हुई है और आज निर्यात हो रहा है, वो टेलीकॉम में जैसे निर्यात करने लगे हैं, डिफेंस में निर्यात करने लगे हैं, वैसे ही अब रेलवे टेक्नोलॉजी को भी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे इस कॉरिडोर के जरिए से। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਨੇ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ, ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। But I think over the course of the G20, India has done a great job on its own image and branding. And I compliment the PM, but all of you, Amitabh and everybody else, on what you've got done. But I think it's excellent
that the G20 has included, 1 odd billion people that belong in the African continent. They're full of young people like India. Their aspirations are important for the future. I think this is a really good move. And again, India should be complimented for championing it. But they got support from the other countries, and I'm glad for that. Back to your earlier question, there's a lot of work going on in the World Bank on the reform agenda. It starts from redefining the vision of the bank to not just be focused on poverty, although it's important, but to also include a livable planet. So the idea is to eradicate poverty on a livable planet. And by doing that, you expand the aperture of our view to include climate, pandemics, fragility, things that we are living through and which are intertwined with poverty alleviation. Very difficult to segregate them. The second thing we're putting in there very clearly is a great emphasis on women and young people. Why these two and not everybody else? Everybody else too. But why two specifically? That 50% of the population is women. Even now around the world, labor force participation at the senior most levels of management, or even their compensation or their opportunities for growth and social development are still not where they should be around the world. This is not just a developing country issue. So I'm a believer that we must put 50% of the population in the center of what we try and do. And the second part is young people, because the developing world is full of young people and their aspirations are our future. But the trick is to give them quality of life when they're growing up. Clean air, clean water, education, healthcare. Once they're grown, they need jobs. You do those two things for them and then they become the engine of your future. So our first part is this vision and inclusion. The second part is to get the bank to work better with other partners, other multilateral banks. I just announced a very big partnership with the Inter-American Development Bank on the Amazon, on Caribbean climate, and on digitizing governance. But then also the private sector, and we've announced this private sector lab. Actually, Chandra of Tata is one of the members of that, but it's led by Mark Carney and Shriti Vadera. And the idea is to get ideas from the private sector, asset managers and operators, on what the bank can do to help facilitate much more investing in renewable energy in the emerging markets. ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ।